Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a otro vídeo más de Metal Gear Solid 2. Antes de empezar, de continuar con la aventura de Raiden, déjame pedirte que si estás viendo esto y te gusta el contenido del canal, puedes darle, ya sabes, tanto al botón de like como al de suscribirte, sobre todo si no lo has hecho ya que me apoyas un montón, y que puedes opinar y escribir en los comentarios todo lo que quieras, siempre que quieras. Y gente, vamos a continuar, que tenía muchísimas ganas de seguir. Estamos ante un momento en el que pasó de todo, los dos últimos vídeos, porque os lo tuve que dividir en dos, ya que fue muy largo. Nos enfrentamos por primera vez a Sólidos Snake, aunque iba montado en un avión. Vimos cosas rarísimas de VAMP, que puede correr hasta por el agua. Y muy importante, y más importante todavía, fuimos a rescatar, entre comillas, al presidente Johnson, que lo tenemos aquí muerto, ya que se suicidó, aunque en realidad lo mató Ocelot, y nos contó muchas cosas muy interesantes. Si no recuerdo mal, el objetivo es ir a buscar a Emma, la hermana de Ocelot, iba a decir, la hermana de Otacon, y seguir viendo a dónde nos lleva esta locura de historia. Probablemente venga una pelea de boss pronto, porque en estos juegos, al igual que pasó en el 1, cada pocos minutos o cada pocas horas te meten una pelea nueva de boss. Y no sé si será VAMP o será Fortune el siguiente al que nos tenemos que enfrentar. Así que de momento nos vamos de aquí. No sé a dónde tengo que ir, no me acuerdo dónde me dijeron. Supongo que a este sector, pues a otra zona. Pero supongo que ahora nos lo dirán. A través de una llamada, por eso no me quería mover. Vale. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorists. Así que lo segundo. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal gear? Pues será verdad. I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is En relevant. eso tiene razón. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. Pero tengo una duda, ¿ya no pueden activar la bomba nuclear o sí que pueden? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Tú no sabes nunca nada, cabrón. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed Vale. to be located on level B1 in the core of that building. El que está inundado. Right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. It's up to you to make sure that the president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. ¿Y ahora quién es? ¿Qué pasa? Snake, the president. Snake. Eliminated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? Vale. He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemies lost their nuclear strike code. Vale, eso quería saber. Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. Puede ser. You about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Claro. Assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage? Sí. Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. Doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? Mucha historia, ¿eh? 2 years ago. I know these pictures. Las fotos. News on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me. We Manipulación de la información. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. Qué bien está hilado todo, chaval. Meaning of the tanker mission before? Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission.
I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Esto es lo que vimos al principio todo. Sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Y nos echó la culpa a nosotros. Ah, bueno, Snake. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. A small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. Claro. Claro. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. Desaparecen del mapa y a tomar por culo. Snake. Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. Había que manchar su imagen. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. Efectivamente. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it. They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. Vale. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Caísteis en la trampa. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No. He was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Claro. Claro. No tiene sentido. Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. Tiene razón. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles... Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? Sí. Sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. Qué grandes, tío. Qué grandes. ¿Ya? No. Sí. Gente, me flipa. Hace muy bien el juego. Muy bien el juego. Que te involucres mucho con Raiden porque estás igual que perdido que él, o incluso más. Y cada vez que hablas con el coronel y la otra no entiendes nada, porque Raiden está perdidísimo, no entiende nada. Incluso el coronel te está todo el rato vacilando. Pero cuando llama a Otacon y Snake, ya le podemos llamar a Snake, ya no es Pliskin, pregunta lo mismo que tú mismo te estás preguntando y te lo contestan con bastante claridad y encima te lo explican muy bien. Y eso está muy guapo, porque además te lo integra muy bien en el lore sin estar diciéndote, mira, te estoy explicando esto porque eres imbécil, sino porque tu protagonista, tu personaje, está perdidísimo. Como es lógico, le están aquí metiendo en un follón del copón. Vale, muy guapo, muy guapo. Vámonos a buscar a Emma. Ha dicho en el piso B1, pero en el piso B1 del core, ¿no? Yo creo que sí. Power plant. Sí, yo creo que es aquí abajo. Hay que ir al ascensor otra vez. Porque aquí había alguna puerta que no se abría. No, bueno, en el otro lado. Eso sí, no sé si podemos ir ahora. Podemos intentarlo, pero... Están las cámaras estas.
Y esta puerta estaba rota, dijimos. Sí. Sí, pues al ascensor. Al ascensor. Por cierto, luego hay un detalle que el otro día no comenté en el anterior vídeo y luego lo pensé. Cuando Solidus traicionó a los Patriots, como era un clon, como es un clon, mejor dicho, tienen como la capacidad de envejecerlo, de destruir el clon. O sea, pueden controlarlo, pero tiene un traje o tiene algo especial que consigue evitarlo. Porque eso lo comentaron por encima del presidente. Como que como les traicionó, pues le podían joder intentando matarlo. Y tiene una forma ahora, con lo del Metal Gear, de que no le... de que... Le acabo de dar al B1. Soy gilipollas. De que no le maten. Así que por ahí van los tiros y por ahí nos van a ir contando la historia. Baja otra vez. Gracias. Muy intrigado por cómo va a seguir esto. Tiene pinta de que a partir de ahora las cinemáticas / conversaciones van a ser ya más larguitas, ¿eh? ¿Vale? Pues aquí hay algo que me he dejado entonces. Va a haber que bucear e ir a una zona nueva. Veremos dónde. Vale, vamos para adentro. Lo único... Aquí las puertas no se abren con esto, ¿cómo se llama? Con tarjetas. Aquí son normales. Claro, pero... Tío, qué mal se maneja, qué mal se maneja. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pues esas puertas sí que se abren. No. No entiendo. Tampoco hay mucho camino, ¿eh? Ahora que lo veo. Vamos a subir, anda. What? Raiden, are you reading me? This is Otacon. En el agua. Situation. Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you Emma. about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. ¡Hostias! Yeah. When she was 6 years old, she almost ¡Qué drowned her casualidad! father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim Hay que buscar otra ruta. when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you... O sea, tenéis trauma los dos. I was... So Emma survived the ordeal. Yeah, but my father... ¿Qué estabas haciendo? Otacon. And left your family. No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. ¿Cómo? And you think she can't swim because of the traumatic experience? Hombre, tiene pinta, ¿eh? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't Damn. swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. ¿Qué dices, loco? ¿Has algo de psicólogo? Help her get over it? Still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue. Esto parece un minijuego, ¿eh? Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, Esto parece un minijuego, ¿eh? do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered Buah, tío, de verdad. when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. No lo voy a saber memorizar porque soy un inútil. Tío, es que es increíble. Ya sé que soy muy pesado, gente, pero es que es increíble las mecánicas, las ideas. Es que es la puta polla, de verdad. Es la puta polla. Vale, por ahí no hay nada. Hay que entrar por aquí. Luego no podré consultar el mapa cuando tenga a esta. Buah. Justo aquí abajo hay que ir. Justo aquí abajo. Vale, métete. Y hay que convencerla que supere el trauma. Aquí no hay nada, ahí no hay nada. Vamos para el fondo. Vale. Y obviamente hay que ir por aquí. Aquí pillamos la mierda esa. Y aquí... Yo no sé si he ido. Sí, pero aquí no había nada nuevo, creo. ¿Sube? Vale, veo la puerta. Veo una puerta ahí. Vale, ya veo por dónde es. Ya veo por dónde es.
Vale, voy a intentar acordarme más o menos del camino, pero... Uff. No tengo tan... La bomba de mierda no tengo tan fácil, ¿eh? Y ahora es por aquí. Ahora es por aquí. Una ración. Full. Y ahora es por allí. Y por aquí. Va a ser jodido. Corre, corre, corre. Coño. ¿Otra bomba? Me cago en 10. Hijos de puta. Vale, para arriba, para arriba. Sube, sube, sube. Por aquí. Aquí hay puerta, ¿no? Venimos de aquí, del pasillo este. Espera, ¿de dónde venimos? Perdona. Venimos de ahí. Vale, vale, vale. Tenemos que ir. Eso se puede abrir, ¿eh? Y eso también. Vamos a ver primero esta. ¿No se puede? No se puede. Vale. ¿Y esta? Esta sí. ¿Le das? ¿Por qué no la abres? ¡Ahora, coño! Venga, que me ahogo, joder. Me voy a perder a la vuelta. ¿Viene alguien? ¿What? Muerto. ¡Coño! Pero ese tendría que estar descuartizado, ¿no? De la bomba. ¿El cojo? ¿Que no es cojo? Vale, subimos, por favor. Escombros. Me estoy agobiando. Vale, espera, espera, espera. Que no veo, que no veo. Es que se ve muy mal, ¿eh? Respira, respira, respira. Respira. Y entramos, venga. Vale. Por allí. Ahí había para respirarlo, para que no me había dado cuenta. Y ahora por aquí. ¿Abajo o arriba? Es por abajo. Es por abajo. ¡Qué mal se ve, chaval! No veo nada. Por aquí. Por abajo otra vez. ¿Ahí hay algo? Píllalo, píllalo. Raiden, Raiden, píllalo, cabrón. ¿Lo pillas? Stinger Bullet. Vale, sube, 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 sube. Qué mal. PSG P. ¿Una mirilla? Tío, no me paran de dar armamento. Y me están dando una puta barbaridad de cosas. Vale, ya era por ahí. Luego hay que hacer todo este camino, ¿eh? Luego hay que hacer todo este camino. Flipas tú. Flipas. Vale, subes, por favor. Gracias. Hay que abrir la puerta. No veo nada. Dale. Vale. Sube. Otra ración. Vamos full. Bien. Entiendo que la puerta de aquí abajo no se podrá abrir. Esa no se podrá abrir. No se puede abrir. Vale. Perfecto. Y esta de aquí. Sí. Bueno, eso está abierto. Ah, escaleras ya. Hemos llegado. Vale, pues luego viene un caminito gracioso, ¿eh? Bien, Raiden, bien. Nivel 4. Vale, se viene. Aquí están todos los rehenes, entiendo. O solo Emma. Hostia. Lo que os he dicho, pelea. Flotando en el agua, tú. Still ticking, huh? ¿Cómo matamos a este tío? Unfortunately, haven't had no vacancies. Va a ser jodida, ¿eh? ¿Y esa herida? ¿Es de ahora? I thought so. Human muscles are quite eloquent.
They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. Psicomantis. They're different. This should be fun. Well worth the wait. Te adivina lo que vas a hacer. Me da miedo este tío, ¿eh? Knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Iván el Terrible, ¿qué? ¿Quién es Iván el Terrible? Emma's alive? She was some time ago. Se parece a Otacon. It's become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Oh, temporizador. Really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary. ¿Va a explicarlo? This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. Vale. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. A ver, era obvio que iba a pasar algo así, pero... 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word. Otra vez manipulación de la información. To whatever we had to say to the contrary. A ver, creer a un vampiro y a un tío con bombas es jodido, ¿eh? Face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Me estoy liando un poco con los bandos, tengo que admitir. We might be the only ones telling the truth. Claro, aquí están jugando para que, depende de qué versión creas, dudes mucho, ¿no? Bueno, encima con sirenas y... Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't Lo saben todo, tío. No? Lo saben todo. It's a shame you're not going to be around long enough to handle. Vale, pelear. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Bueno... Fumadón de pelea. Vale, vamos a echar un vistazo un poco a sus patrones. Tenemos mucho loot por el camino. Vale, lanza como rayos. Vamos a usar... Voy a usar un arma tocha, ¿no? Tenemos el PSG, ¿este qué es? Rifle francotirador, apunta a primera persona. Rifle tranquilizador, hostia. No, vamos con el AK mismo. AK mismo. ¿Dónde está? ¿De what? ¡Hostia! Me cago en 10. ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? No hay tiempo, ¿no? No lo veo, tío. No veo. Vale, es fácil darle. Bueno, es fácil. No estoy pillando la cosa de pelea. VAMP se está ahogando. O sea, va a salir por algún lado. Vale, vamos full de todo. ¿Tengo que hacer algo mientras está buceando? ¡Míralo! ¡Qué mal apunto! Buena. Está loco, ¿eh? Le quito muy poca vida, eso es verdad. ¡Hijo de puta! Que viene. La cámara, tío. La cámara.
¡Uf! Vale, aquí abajo no le puedo hacer nada, ¿eh? ¿Ahora? Al agua. A ver si lo veo. No lo veo. Cago en tu puta madre, qué susto me has dado. ¿Dónde está? Cabronazo. Es jodido darle, ¿eh? Vale, quita muchísima vida. Muchísima vida. Tío, ¿en el agua qué hago? No lo veo, ¿eh? ¡Ahora! ¿Va a salir? Sí. Buena. Vale, cuando está rojo no le puedo dar. Creo. Vamos a gastar todas las balas de esto. ¡No! Buenísima. ¿Se va? Por cierto, prepara la esta, ¿cómo se llama? Las raciones, tómatela. Perfecto. Viene. Se vuelve a ir al agua. No le he dado. Podría apuntar por los otros lados, pero prefiero solo mirar aquí, que es el único sitio donde puedo darle. ¿Le he dado? Creo que le he dado. Vale, viene. No sé si tiene otra. ¡Hostias! Ahora corre. No. Menos mal que tengo un botón de saltar. ¿Se va? Se va. Bien, 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 Raiden, bien. Bien, Raiden. Se acaba de ir para aquí. ¿Para arriba? Sí, para arriba. Me ha dado. Buenísima. No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Vale, vámonos con... Pues con la Socom. No queda otra. Con la Socom. Vale, ya le queda poquita vida, ¿eh? Hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me quedo paralizado? ¿What? ¿Es un bug? No es un bug. ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡No! Me caí al agua, no. Con lo bien que íbamos, chaval. Vale, buena, 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 buena. ¡Que viene! Se vuelve a meter al agua. Vuelve a salir. Todo loco. A lo mejor estando arriba es mejor esquivar. Creo que sí, ¿eh? Tiene pinta de que sí. ¿Se va al agua? Sí. Voy a hacer eso, ¿eh? Voy a esperar a que salga del agua. Y arriba no le intento dar. 25 balas. Le di, le di, le di. ¡Una más! ¡Vamos! No. ¡No! ¡Hijo de puta! Bien, 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 bien. Al agua, vete al agua, vete al agua, vete al agua. Vete al agua, cabrón. ¡Corre, corre! Vale, estoy muerto, ¿eh? Me cago en tu puta madre, tío. Vamos, vamos. Le queda una, tío. Le queda una. Le queda una. Vamos que le queda una. Vamos que le queda una. No, no. ¿Quieres librarte de eso? Eso es una mierda, ¿eh? ¿Quieres darle? ¿Cómo hago para darle? Vete al agua, vete al agua, vete al agua, cabronazo. No se va al agua, ¿verdad? Vale, no tenemos tal. ¿Qué haces, gilipollas? Vete al agua, por favor. No voy a poder, ¿verdad? No, no voy a poder. No voy a poder. Hijo de puta, ¿eh?
¡Vamos! ¡Cabronazo! Uf, qué difícil el final, chaval, cuando me paralizaba. Uf, llevo un rato, ¿eh? Tampoco tiene mucho sentido un tío vampiro que sabe bucear en un agua especial. ¡Guau! O sea que Fortune es el último boss previo a Liquid. O sea, Liquid a bueno, queda Ocelot también, claro. Es que queda peña aún, ¿eh? Quedan mínimo 3 bosses. Más las sorpresas. Uf, está tenso, ¿eh? La pelea. Joder. Le hay que sacar a Emma. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the president... No va a funcionar. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of... El Cell 1. Hay que ir al otro sector otra vez, joder. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. Que leen por culo a los rehenes. The computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and No es momento de hablar de esa mierda. See her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Exacto. Raiden. Snake es el puto amo, tío. Moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Vamos, vamos, vamos. Ahí va a decir cinemática. Voy a guardar del tirón. O sea, voy a guardar. Porque, joder. La peleita. A ver qué dice esta. What is it? I've always been alone. Huh? Ah, puedo cambiar la imagen. Lonely. Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all ¡Qué cabrón! over the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? ¿Por qué no me interesas? I'm right in the middle of a mission and Why? Why can't you relax when you're with me? ¿Por qué no me fío de ti? The mission, Why don't you open up to me? Rose, I just can't. All I ever wanted was to share your dreams, to spend a meaningful evening with you. I just wanted to find you by my side when I woke up. Is that asking too much? Hijo puta, ¿eh? It's the night. I'm scared of the night. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. ¡Qué personaje, Raiden! What I wanted to say was that there are certain things that I have to keep to myself. Do you remember that time I forced my way into your room? We'd known each other for almost a year, and you blew up. It was the first time you ever raised your hand against me. I was so worried about... Vaya personaje, ¿eh? Hostia, qué reventado. I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. It was your room, your heart. Stop it. There wasn't anything in your room. Only a bed and a small desk. Es que es una prisión. A prison cell. Rose? No television set. No family pictures. Not even a poster. Es otro clon, Raiden. Rose, I only use that room for sleeping. Algo es A especial. lifeless room. A Rubio, tal. empty heart. That's why I tried to keep you out. Un prototipo. Thought I was beginning to understand you. Until I saw that room. Would you have been happier if I had a picture of you hanging on the wall? That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. After the mission. Right. After the A mission. ver, la entiendo, pero no entiendo que esté dando esta chapa aquí cada vez que guardas partida, tío. Si te quitan las ganas de guardar partida, madre mía. Uf, raciones... Solo tengo una, ¿eh? Solo tengo una. Y de munición... Pues me he ventilado las cositas, así que nos vamos con esta, ¿eh? Sí, 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 joder, me he ventilado un montón de cosas. ¿Otra vez al agua? ¿En serio? Íbamos muy bien de vida y tal. Y me ha jodido el cabrón ese. Vale, aquí no tenemos mapa ya. Lo que estoy viendo. Hostia. Bomba. ¿Y aquí qué hay? Para respirar. No te la comas, por favor. ¿Y aquí qué hay? Bomba.
Me cago en 10. ¿Me harán TP automático cuando eso? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¡Joder! Sube, 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 sube. Sube. Vale, no sé por dónde se va, ¿eh? No sé por dónde se va. No tengo mapa. Vale. Pues ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto que no lo esperaba. Ahí hay algo de material. Armor. ¡Oh! ¡El chaleco! Había un chaleco en el 1, es verdad. ¿No? Creo que sí. Y ahí hay algo más. PSG. No sé si me interesaba pillar esto, pero vale. Cuidado las bombas, cuidado las bombas. Pilla aire, pilla aire, pilla aire. Pilla aire. Vale, aquí solo hay loot. Mierda, es que me cambia la cámara y me jode, ¿eh? Vale, entonces ¿por dónde coño es? ¿Por aquí? No, por aquí acabo de ir. ¿Es por aquí? Sí. ¿Y aquí qué hay? Aparte de otra bomba. ¡Qué lío de zona, chaval! ¡Escaleras! ¿Son estas? Puede ser, ¿eh? Creo que sí. ¡Vamos! Ordenador. Hace mucho no salen enemigos normales. Ah, bueno, también falta otro boss. Olga. Falta Olga también. Buah, faltan un huevo de bosses. Vale, con esto ya un poco mejor. Y esta tendría que estar por aquí. Petancetamina de esa. Lo tengo full. Armarios. ¿Va a haber alguno abierto? Porque necesito pillar cositas, ¿eh? Term G. Por cierto, el chaleco, a ver. Armadura para el cuerpo. Chaqueta antibalas hecha con fibras especiales. Cuando te ataquen, tengas este objeto, sufrirá la mitad de daños. Pues... pa'lante. Pa'lante. Y eso, Term... Una mirilla térmica. Gafas térmicas. Visualiza distribución de calor. Permite ver en la oscuridad. Deberías poder ver las minas Claymore. Vale, vale. Demasiado armamento, demasiada mierda. Que no sé si vamos a usar todo. Con el chaleco me lo pongo. Abre cajones. Está aquí, escondida. Claro, como es científica tiene que llevar gafas. Se acaba de mear. Pobrecilla. Pobrecilla. Who are you? Raiden, I'm getting you out of here. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? Es una niña, ¿no? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Otra cosa, lo de las nano que sale, las nanomáquinas que salen en el 1, eso es una puta paranoia. Pero es increíble la idea, ¿eh? Increíble. ¡Hermana! Can you hear me now? Nanocommunication? That's right. I have nanomachines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Es una cría. Actually, I need your help to stop Arsenal. Hallada, ¿eh? De ayuda. Only one who might be able to do it. Uf, me está dando unos cortes hoy el juego. Me está dando miedo, ¿eh? Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Oh, oh. Llámale. Come on. We have to get moving. This place will be flooded soon. Tengo que volver con ella. Dime que me hacen TP, por favor. Porque es una cinemática. Somos un clon, tío. Somos un clon de Snake también. O de Liquid o algo así. ¿Qué coño? Hostias. I can't El trauma. swim. No es nadar, es bucear. Que es peor. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. He's really here? That's right. He's here to rescue you. I don't believe you. He would never come for me. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most.
When my father died, all he could No sé si es el mejor momento para hablar de esto, pero bueno. We can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! Pues te vas a morir ahogada. I can't swim! I can't swim! You can do it. I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Eso también, eso Blue. yo no puedo tampoco. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. Yo te llevo. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma, just hold your breath. I'll do the rest. Dime que no lo tengo que hacer yo, por favor, no me apetece bucear. Que me voy a perder. Head to filter chamber 2, then we'll take a break. Voy a hacerlo yo. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Yo estaría cagado también, tengo que admitirlo. Yo estaría cagado, aún sabiendo nadar y bucear. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. ¿Qué dices? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're... Hostia, 100 segundos, ojo, What will you do then? I'll swim faster. Gente, creo que va a morir Emma, Más de una vez. Hang on tight. Lo que no explica Metal Gear dentro de sus paranoias, ¿dónde llevas todo el equipamiento? Let's go. Todas las armas que llevas. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. ¿Ahí vas a pillar el corazón, el latido? Pues no lo sé. 2, 3. Wait. What is it? Las gafas. Let me take off my glasses. Buena idea. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Esto no viene a cuento. No. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. I see. What? Okay, let's... Kojimada, Porrito Kojima. Y ahora cambia la posición. Lo hace solo, ¿verdad? ¡No lo hace solo! ¡Qué hijos de puta! Me cago en 10, chaval. ¡Qué liada! ¿Hay bombas aún? ¿Ya no hay bombas? Emma se ahoga rápido. Sí que hay bombas. No pasa nada, Emma. Te acabas de comer una mina en toda la puta cabeza. Cierra los ojos. Yo te llevo. Me cago en tu puta madre. Vale, no sé por dónde ir. Por aquí, ¿no? No, por aquí he venido. Hay que ir recto para allá. Recto para allá. Hostia, qué barbaridad. Vaya hostia me he metido, Tengo raciones. La última. Armor, ¿vale? Pues nos vamos en línea recta, ¿no? Línea recta. Me acaba de comer la mina muy bien. Y entiendo que esto es aquí mismo. ¿Ya se ahoga? ¡Se ahoga! Es aquí mismo, yo creo, No, 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 hay que recorrer todo. Espera, ¿what? Cabeza aguanta menos, Buah. Sube, sube, sube. ¿Es aquí ya? ¿Quieres subir? El bombazo a Emma le ha hecho pupa, Vamos, niña. No jodas que he vuelto al mismo sitio, ¿no? Bien. Esto sí que no me lo esperaba, esta parte, Descansamos. Cúrate, por favor. Y perdón por la bomba. ¿Ves? No ha sido para tanto. You did good. I concentrated on your heartbeat.
It reminded me of when I was a kid. Lo has hecho muy bien, Emma. Te has tanqueado una mina subacuática, o sea que de puta madre. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Esto pilla un poco así, un poco forzado, ¿no? We were, back then, we were stepchildren in our parents' second marriages. Ah, Wherever my brother went, I used to tag ha dicho un chico que le gustaba. No le gustaría su hermanastro, ¿no? En plan, Los Serrano. So he used to take care of me. We Mucho más mayor. We loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. Ay, 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 que está enamorada de su hermanastro, tú. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. ¿Qué cojones? Hostia, Kojima, estás loco. Raiden, what's your status? Que te calles. Well, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid... Espérate que queda lo peor. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Por TL. I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her ¿Cómo que deshace del equipo? to release your grip on her. Take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut. We're on our... Encima ahora tenemos a una mochila. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? Claro que te ha ido por remoto, coño. How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Bueno, los hermanitos. EE, is that you? Hell. EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. EE? You abandoned... ¿Y? No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a Tu friend of padre. Otacons, Emma. Otacon. Una leyenda soy. Sibling rivalry. That's not what this is. Algo más que hermanos. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. Está enamorada de él, ¿no? ¿Verdad? With Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest Bueno, make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. creo que viene la parte más difícil, al menos para mí, del juego, ¿eh? La parte más chunga. Por favor, otra vez nadar. Dime que esto me lo haces solo. Los cojones. Me cago en 10 a bucear otra vez y encima la parte larga. Hay minas, cojonudo. Qué susto me he dado. Cuidado, hay minas Claymore instaladas. ¡Gracias! ¡Me he comido una! ¡Hostia puta! Vale, a ver. Ponte la mierda esta. Voy a pillarlas todas. Total, no tengo tiempo. Mine. Hijos de puta. Hijos de puta. ¿Qué son esos puntos rojos? Las minas, ¿verdad? Las minas del otro lado. Sí. Full Claymore, vale. Señorita. Nos tenemos que ir. La tengo que llevar en brazos, tú. ¿Qué le pasa? ¿Cómo la cojo? ¡Que la puedo ahogar! Ah, que tengo que... Me cago en 10. Tengo que mantener el botón triángulo mientras ando con ella. Hostia puta. Agua otra vez. Aquí viene la parte chunga, ¿eh? Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room.
Y Otacón es un mote, ¿no? Era un mote, vale. That the president gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Yes. Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? Tendrían que hablar por el código y decir cómo se usa, pero bueno. Se ha muerto. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. ¿El YW qué es? Eso te iba a decir. I created it. Huh? Me pica la oreja, coño. You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure. Vale. But it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as... Esto es importante, ¿eh? Exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Esto existe hoy en día. In this day and age, information emerges from every direction and is freely... Esto existe hoy en día, 100%. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating... Para que me digáis que Kojima no era un adelantado a su época. Madre mía, y es un genio. ...seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not Manipulación. want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed. Hostia, qué paranoia, chaval. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them? Todo es mentira. There are research organizations. Of course, and their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's A su antojo. history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, Año 2001, recuerdo, ¿eh? Año 2001, ¿eh? only system in the world with an optic neural AI that has Inteligencia artificial. processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. Algo más. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. A joder a su hermano, ¿eh? Hermanastro. Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures.
Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. La IA, tú. Estamos en 2024 y estará petando. For deciding what data is stored. Este tío ya lo hablaba, ¿eh? The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program. Using the internet at full capacity, the program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Hostia, qué fumada, chaval. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. Entre los sólidos no es tan malo. Quiere evitar eso. Experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happened. Bueno, claro, para joder a los Patriots. It's not your fault. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? El loro. Is the overgrown parakeet? Hostia, el periquito. He's a parrot. And he's my best Es un loro, vale. Que lo estoy editando me di cuenta que le llamaba palomas a las gaviotas. Son gaviotas, lo sé. Pero soy gilipollas y dije palomas. In the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas. That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Joder, chaval. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll do my best. Largo y difícil. Don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Buah. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Bueno, ya está pipando. Much more than cute. Okay, let's go. Japonesada pura. Hombre, se ha creado la mierda de inteligencia artificial esa, pues flipas. Pues gente, vamos a dejarlo por aquí porque si no los vídeos se quedan larguísimos. Cada vez hay más... No quería entrar ahí, mierda. Mírala. Cada vez las cinemáticas son más largas, los textos son más largos, son muy interesantes. Y se viene una parte importante ya que tenemos que nadar con esta tía, bucear, salir y volver con una zona llena de enemigos al principio del juego. Así que nada, el próximo día continuaremos. Probablemente yo me ponga a grabar ahora mismo porque tengo un mono de continuar con la historia increíble. Pero vosotros lo veréis, como os digo, en el siguiente vídeo. Espero que estéis ahí para disfrutarlo tanto como lo estoy haciendo yo. Y me despido ya, que vaya todo muy bien. Nos vemos a la próxima. Ya, cuidarse mucho. Chao.